My dear students, today I am going to discuss a poem from your syllabus. You have 4 poems in your syllabus. First one is My Mother at 66, then Keeping Quiet, A Thing of Beauty, and A Roadside Stand. Now, why poems? Poems have a great importance on our life. Poems help us to be a good human being. Poems develop our mentality, sharpen our attitude towards life and nature. Nowadays, you may see different types of disorders like aggressive behavior, depression, you may see suicides. These types of disorders are called nature deficit disorders. These are happening and increasing day by day because we the human beings are moving away from nature. And poems draw us towards the nature, towards the beauty of nature. Poems keep us connected with nature. Now let us come to our main point. Today I shall discuss A Thing of Beauty. It is a very nice poem written by John Keats. John Keats is one of the greatest poets of English literature. He was born in 1795 in London and he died in Rome in 1821 at the age of only 25 years. But during that short period of time, John Keats wrote a number of beautiful poems. John Keats was a romantic poet. William Wordsworth, Ashley Coleridge, P.B. Shelley, Lord Byron are some other famous poets of romantic period. Romantic poets gave emphasis, they gave importance on imagination, on feelings. They gave importance on content rather than rules and regulations. Our concerned poem, A Thing of Beauty, is a highly philosophical poem. In this poem, the poet John Keats says about the significance, the importance of beautiful things on our life. The poet says there are so many beautiful things everywhere in nature, everywhere in our life. These beautiful things is a matter of permanent joy and happiness for our life. Beautiful things give us great joy and pleasure. They remove the sadness from our life. Poet says that there are so many sorrows and difficulties, problems in this world that human beings will no longer be willing to live the life. But beautiful things inspire us to live the life. Now let us start the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we raising a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dirt, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching. The first sentence, A Thing of Beauty is a joy forever, a very beautiful sentence. The poet John Keats says that a thing of beauty, beautiful things give us joy forever, give us a great joy and happiness, and it is forever. It is not a temporary matter. It is a matter of endless joy and happiness. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. The loveliness, the lovely impression of these things will increase day by day. They give us more and more joy and happiness. It will never pass into nothingness. It will never become nothing. It will never fade away from our life. It will give us always joy and happiness. But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Now the poet compares these beautiful things. He compares it, first of all he compares it with a bower quiet for us. Bower means shady place under trees. The poet compares the beautiful things with shady place, with peaceful shelter where we can sit and take rest. And health and quiet breathing, and a sleep full of sweet dreams. Now the poet compares the beautiful things with our sleep. Here sleep signifies rest, sleep signifies peace of mind. And this is not an ordinary sleep. This is a sleep full of sweet dreams. And health and quiet breathing. Now the poet compares the beautiful things with our health, with our good physical and mental health, with our good physical and mental condition. And quiet breathing.
Now the poet compares the beautiful things with quiet breathing, that is, with our peaceful living, with the peace of mind. So we find the poet compares the beautiful things with a bower, with a sleep full of sweet dreams. Then he compares it with a health and quiet breathing, our peaceful living. Therefore, on every morrow are we raising a flowery band to bind us to the earth. So, every day, on the next day, what we do? Therefore, are we raising a flowery band? We prepare a garland of flowers. For what reason? To bind us to the earth. Here the poet employs a poetic device. কবি এখানে একটা কাব্যিক অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন, যেখানে একটা তুলনা করা হচ্ছে যে সুন্দর জিনিসের প্রভাবে আমরা যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকি। কবি বলছেন, তুলনা করে বলছেন যে আমরা কি করি, আমরা ফুলের মালা তৈরি করে সেই মালা দিয়ে আমরা পৃথিবীতে নিজেদেরকে বেঁধে রাখি। এ ধরনের কম্পারিজনকে বলা হয় মেটাফর। এখানে আরেকটা পোয়েটিক ডিভাইস আছে, ব্যান্ড টু বাইন্ড, এটাকে বলা হয় এলিটারেশন, যেখানে সাউন্ডের রিপিটেশন হয়। যেমন এখানে ব্যান্ড টু বাইন্ড, বি সাউন্ড প্রথমে ব্যান্ডে আছে, তারপর আবার বাইন্ডে আছে। এটাও এক ধরনের পোয়েটিক ডিভাইস। টু দ্য আর্থ, তো আমরা কি করি, সুন্দর জিনিসের প্রভাবে আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকি। সুন্দর, কবি বলছেন যে আমরা ফুলের মালা তৈরি করে নিজেকে এই পৃথিবীতে বেঁধে রাখি। কারণ কি? Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching. আমাদেরকে বেঁধে রাখার কারণ হচ্ছে there are so many sufferings, so many troubles, problems in this life, so many difficulties in this life that we will no longer be willing to live in this world. The poet says this, spite of despondence, there are so many bitterness, there are so many sadness of despondence, there are so many bitterness of frustration, there are so many upsets of the inhuman dearth. There will be, dearth means absence, lack. There will be a great absence of noble natures. Noble nature means good people. কবি বলছেন যে আরো সমস্যা আছে, আমরা জীবনে ভালো মানুষের প্রচন্ড অভাব অনুভব করব। Of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways, আরো দুঃখের বিষয় আছে। Of the gloomy days, we will face a lot of gloomy days. We have to pass a number of sad and sorrowful days. আমরা জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টের দিন অতিবাহিত করতে হবে। Of all the unhealthy and overdarkened ways, আরো রয়েছে আনহেলথি এন্ড ওভারডার্কেন্ড ওয়েজ আছে। আমরা অনেক জীবনযাপন করতে হবে, অনেক আনএক্সপেক্টেড, অপ্রত্যাশিত দিন আমাদেরকে কাটাতে হবে, অপ্রত্যাশিত রাস্তা, রহস্যময় রাস্তা আমরা পার হতে হবে। মেড ফর আওয়ার সার্চিং, মেড ফর দ্য লিভিং, বাঁচতে হলে এই সকল দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে সহ্য করতে হবে, আমরা এগুলো অতিক্রম করতে হবে। এবং এজন্য আমরা সুন্দর জিনিসের কল্পনা করি। সুন্দর জিনিস, কবি বলছেন যে সুন্দর জিনিস দিয়ে ফুলের মালা তৈরি করে আমরা নিজেদেরকে বেঁধে রাখি। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the fall from our dark spirit. Very nice sentence. কবি কি বলছেন যে in spite of all these sufferings, in spite of all these difficulties and trouble, আমরা কি করি? Some shape of beauty moves away the fall from our dark spirits. Shape of beauty, বিউটির একটা ধারণা, একটা কনসেপ্ট আমাদের মন থেকে দুঃখটা দূর করে দে, মুভস এওয়ে, দূর করে দে, দ্য ফল ফ্রম আওয়ার ডার্ক স্পিরিটস। ফল মানে আবরণ, দুঃখের আবরণটা দূর করে দে, ফ্রম আওয়ার ডার্ক স্পিরিটস, আমাদের দুঃখময় অন্তরের যেটা দুঃখের আবরণ, সেটা সুন্দর জিনিসের সেই কনসেপ্ট, সেই ধারণাটা সেটা দূর করে ফেলে আমাদের অন্তর থেকে। Now the poet gives a list of beautiful things, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady bone for simple sheep. Now the poet says that there are so many beautiful things in the nature, in this world. He says the sun, the moon, these are beautiful things. Trees, old and young, ছোট বড় গাছপালা, এগুলো সুন্দর জিনিস। স্প্রাউটিং এ শেডি বোন ফর সিম্পল শিপ, এখানে একটা বিবলিক্যাল রেফারেন্স আছে, বাইবেলের একটা রেফারেন্স রয়েছে
সিম্পল শিপ বলতে এখানে মেষ বোঝানো হচ্ছে না, সিম্পল শিপ বলতে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। এবং এই মানুষের আশ্রয়ের জন্য গাছপালাগুলো প্রকৃতি কি করে, স্প্রাউটিং এ শ্যাডি বোন, ছায়াময় আশ্রয়ের সৃষ্টি করে দেয়। সেই আশ্রয় স্থান যেগুলো, এইগুলো হলো সুন্দর জিনিসের এক্সাম্পল। And such are daffodils with the green walls they live in, and clear rills that for themselves a cooling cupboard make against the hot season. আরো সুন্দর জিনিস রয়েছে, কি রয়েছে? And such are daffodils, ফুল, daffodils ফুল বা এ জাতীয় আরো যা ফুল আছে, এবং with the green world they live in, এবং যে বাগানে, যে সবুজ বাগানে তারা রয়েছে, এই ফুল এবং সেই বাগানগুলো হলো সুন্দর জিনিস। And clear rills, এবং পরিষ্কার নদী যেগুলো, পরিষ্কার জলের নদী সেগুলো সুন্দর জিনিস। That for themselves a cooling cupboard make against the hot season, যে নদীগুলো হট সিজনে, গরমের সময় কুলিং কাভার্ড, আবরণের সৃষ্টি করে, আশপাশের গাছপালাগুলোর ছায়া যে আবরণের সৃষ্টি করে, সেই দৃশ্যটাও, সেই স্থানগুলো সুন্দর জিনিসের উদাহরণ। Against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Now the poet says that sometimes we find gardens amidst the forest, মধ্যে মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে আমরা ফুলবাগান দেখতে পাই। এখানে কিসের ফুল বলছেন? মাস্ক রোজ ব্লুমস, ফুটন্ত মাস্ক রোজের যে বাগানগুলো দেখতে পাই। কোথায় দেখতে পাই? মিড ফরেস্ট, জঙ্গলের মধ্যে। সেই দৃশ্যগুলো এক একটা সুন্দর জিনিস। And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. এবারে আরেকটা ব্যাপার কবি বলছেন যে আরো সুন্দর জিনিস রয়েছে, যে কি রয়েছে? দ্য গ্র্যান্ডার অফ দ্য ডোমস, ডোমস মানে হলো ডে অফ দ্য লাস্ট জাজমেন্ট, শেষ বিচারের দিন, যেদিন ঈশ্বরের সামনে আমরা সবাই যাব, ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন। সেই দিন দ্য গ্র্যান্ডার উই হ্যাভ ইমাজিন ফর দ্য মাইটি ডেড, সেই দিন মাইটি ডেডদের জন্য, মহান ব্যক্তি যারা মারা গিয়েছেন ওনাদের জন্য যে পুরস্কারগুলো, যে মহান জিনিসগুলো ঈশ্বর প্রদান করবেন, সেইগুলো হচ্ছে সুন্দর জিনিসের একটা উদাহরণ। And all lovely tales that we have heard or read. এবারে কবি বলছেন আরো সুন্দর জিনিস আছে, কি আছে? all lovely tales, all the beautiful stories, সাহিত্যের যে গল্প কাহিনী, যে সকল নভেল, ড্রামা, স্টোরি রয়েছে, এগুলোও হলো সুন্দর জিনিসের উদাহরণ। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. Now the poet compares all these beautiful things with the blessings of God. The poet says that these beautiful things are the direct blessing of our Creator. আমাদের সৃষ্টিকর্তার এটা হলো এক একটা আশীর্বাদ। An endless fountain মানে হলো একটা ঝর্ণা of immortal drink, সেটার জলটা কিরকম? immortal drink, সেটার জল। pouring unto us, যেটা আমাদের উপর পড়ছে, কোথা হতে পড়ছে? from the heavens bring, যেটা ডাইরেক্টলি হেভেন, স্বর্গের কিনার থেকে আসছে, অর্থাৎ যেটা ডাইরেক্টলি ঈশ্বর প্রদান করে যাচ্ছেন এই সুন্দর জিনিসগুলো আমাদের জন্য। তো কবি কি বলছেন? যে ঈশ্বর আমাদের জন্য অনেক সুন্দর জিনিস এই পৃথিবীতে দিয়ে যাচ্ছেন, আমাদেরকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য, আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। কারণ এই পৃথিবীতে কত দুঃখ দুর্দশা রয়েছে, যে মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করত না, কিন্তু এই সকল সুন্দর জিনিসের প্রভাবে মানুষ এই পৃথিবীতে রয়েছে, বেঁচে আছে। এই সকল সুন্দর জিনিসগুলো হলো অফুরন্ত আনন্দের উৎস। তো এটা হলো আমাদের এই থিং অফ বিউটির একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তো আমরা ইতিমধ্যে তোমাদেরকে এই কবিতার রিলেটেড কিছু প্রশ্নের উত্তর জেরক্স করে দিয়েছি। তোমাদেরকে প্রশ্নের উত্তরগুলো শিখতে হবে, সেই সাথে কবিতাটি ভালোভাবে পড়তে হবে। কবিতা থেকে তোমাদেরকে লাইন তুলে দেওয়া হবে, এই লাইনগুলোর উপরে প্রশ্ন থাকবে, ছোটো ছোটো প্রশ্ন থাকবে। লাইন তুলে দেওয়া হতে পারে নেম দ্য পোয়েম অর দ্য পোয়েট, এখানে কবির নাম বলা হবে, কবিতার নাম বলা হবে। তোমাদের যদি কবিতা ভালো করে পড়া না থাকে তাহলে বুঝবে না। তারপরে ছোটো ছোটো প্রশ্ন থাকবে, ওয়ার্ড মিনিং থাকবে, যেমন বাওয়ার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাওয়ার, ঠিক আছে? বা এ থিং অফ বিউটি, যে জয় ফর এভার, প্রশ্ন থাকবে হোয়াট ডাজ এ থিং অফ বিউটি ডু ফর আস। এইভাবে ছোটো ছোটো প্রশ্ন থাকবে। তো তোমাদেরকে কি করতে হবে? কবিতাটি ভালোভাবে পড়তে হবে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ।